ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. We are going to now discuss the important question that is asked from many years. Can you tell that experiment by seeing the picture? Yes, definitely. To prove the carbon dioxide, means how carbon dioxide is released during anaerobic respiration. In respiration there are 2 types, aerobes and anaerobes. Definitely the anaerobes, like whether they lactobacillus, yeast, simple experiment. There is a fermentation experiment we see in our daily household activities. So during anaerobic respiration, what is released? Carbon dioxide is released. So to prove that carbon dioxide, we have the activity in our textbook. So this comes for our 4 mark answer. Important one, since it is asked from many years, you should be thorough in this. What you need, so what is the test here? Prove carbon dioxide. So on any glucose solution, if you add the anaerobes like yeast, so the carbon dioxide is released or not, or the temperature, the energy is released or not, the heat is liberated or not, we need to check. So how to do this experiment? What you need to have as an apparatus? So like can you list it, the apparatus? So what are the apparatus you need here? Like thermoflask you need. You also need the split cork, okay, and then thermometer, and you also need the connecting tube, okay, and next thermometer we have written. Next, some solutions also we need, like solutions like some, can you tell the solution, like lime water or bicarbonate solution? Next, another one is the indicator, the Dyson green or Jonas solution, we say Jonas big green, Dyson solution. Okay, so these are some solutions. We also need the glucose, even glucose solution, and rest we need the yeast also. So the last one, these are the solutions, okay, Janus green, B is the solution, okay. I'll tell for what it is used. So this is the full setup, okay. So what are the apparatus? Thermoflask. So this is the thermoflask, and this is split cork, this is the thermometer, connecting tube, okay. Here this is the bicarbonate solution or the lime solution, okay. Then what you need to do first, just write it. What you need to take first? Take thermoflask first of all. Take thermoflask. So you need to take a thermoflask, okay.
In that, what you need to take? Fill with glucose solution. Take a thermoflask with glucose solution. Is it clear to you? I'll give a small simple sentences. Okay, no need to mug up here. So first, what you need to take a thermoflask. That thermoflask, it should be filled with the glucose solution. So finish off there. So in this glucose solution, there might be some oxygen. Yes, isn't it right? Dissolved oxygen will be in the glucose. So what you need to do is, you need to heat the glucose solution for few minutes. Okay, enduku, why we need to heat? Because to remove the oxygen here, heat the glucose solution to remove oxygen. Understood till here? So ఏం చేయాలి నాన్న, ఏం టెస్ట్ ఇది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ రిలీజ్డ్ డ్యూరింగ్ anaerobic రెస్పిరేషన్. నేను చెప్పేశాను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి. సో అలా ఏం చేయాలి ఫస్ట్ అంటే థర్మోఫ్లాస్క్ అనేది తీసుకోవాలి. సో థర్మోఫ్లాస్క్లో ఏం తీసుకుంటాం? గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ అనేది ఫస్ట్ తీసుకుంటాం. ఆ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలి? దాన్ని హీట్ చేయాలి. థర్మోఫ్లాస్క్ని మనం హీట్ చేయాలి. హీట్ చేస్తే ఏమైపోతుంది అని అంటే, అందులో ఆక్సిజన్ ఒకవేళ ఉంటే అది పోతుందన్నమాట. జస్ట్ వి రిమూవ్ ఇట్. ఓకే, బై జస్ట్ సింప్లీ హీటింగ్. సో అది రిమూవ్ అయ్యిందా లేదా అనేసి టెస్ట్ చేసుకోవాలి. హౌ వి నీడ్ టు టెస్ట్ ఇట్? నెక్స్ట్ టెస్ట్ చేయడానికి వెదర్ ఆక్సిజన్ ప్రెసెంట్ ఆర్ నాట్, డైజిన్ గ్రీన్ ఆర్ మనం డైజిన్ సొల్యూషన్ అని అంటాం, లేకపోతే జానస్ గ్రీన్ అని అంటాం. జానస్ గ్రీన్ సొల్యూషన్ అనేది యాడ్ చేస్తాము విత్ ద కార్క్, స్ప్లిట్ కార్క్ ట్యూబ్ ఉంటుంది. బై దిస్ వి యాడ్ ద జస్ట్ యాజ్ ఎ ఇండికేటర్ వి యాడ్. దట్స్ ఆల్. ఇఫ్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈస్ దేర్, ఆక్సిజన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ హియర్, పింక్ కలర్కి చేంజ్ అవుతుంది. పింక్, పేల్ పింక్. So that's a test to prove whether oxygen is present or not. So oxygen లేదు అని అనుకోండి. సో ఇంకా ఎయిర్ అనేది వెళ్ళకుండా చేయాలి. We have to stop the air passing into it. What you need to do here is, you need to pour the liquid paraffin here, layer, liquid paraffin layer. Okay, before adding the liquid paraffin here, you need to just before add the yeast. Add yeast before to it. Add yeast before. అర్థమవుతుంది కదా? ఫస్ట్ మనం ప్రొటెక్షన్ తీసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ what protection means? Air should not enter. ఏం తీసుకోవాలి ఫస్ట్? What you need to take? Glucose solution. Check for oxygen. ఆక్సిజన్ ఉండకుండా చేయాలంటే హీట్ చేయాలి. ఒకవేళ ఇంకా మనకి ఉందో లేదా అని టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే జానస్ గ్రీన్ కానీ వేస్తే సొల్యూషన్ పింక్ కలర్లోకి వచ్చింది అనుకోండి, ఆక్సిజన్ ఉన్నట్టు, లేకపోతే ఇట్స్ ఓకే. నెక్స్ట్ వాట్ యూ నీడ్ టు, మనం మెయిన్గా ఏం చేయాలి? గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్కి ఈస్ట్ యాడ్ చేయాలి. హ్యావ్ టు యాడ్ ద ఈస్ట్ టు ద బాయిలింగ్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ బాయిల్ చేసిన తర్వాత కూల్ చేస్తాం కదా, సో వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ది ఈస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత, సో వీ హ్యావ్ టు కవర్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు సీల్ ఇట్ విత్ పారాఫిన్ వ్యాక్స్. సో ఏమైపోతుందంటే ఎయిర్ అనేది వెళ్ళదు, like a oil one. Okay, it won't allow the air to pass into it. So now just what you need to do, continue the experiment. Just heat it, just heat or boil under 35 degrees centigrade like that.
So what will happen now, in a next bottle, you just connect the tube like this. When you just heat it, so what will happen after 2 or 3 days, what can you observe from this? Because of the carbon released from this thermoflask, you can see the lime water turns into whitish, okay, white, or simply say milky we can see. So that's the observation we can see. So once again I repeat here, what you need to take first, glucose solution, heat it to remove oxygen. Next, indicator to prove the oxygen present or not. So there ends our experiment continues. To the glucose solution here, we need to add the yeast solution. Perform aval kada experiment. Our experiment has to be performed. So glucose solution. Whenever glucose solution is there, yeast is there, okay, anaerobic respiration will happen. This glucose will break down into pyruvic acid, and that we get the energy, So during this process, carbon dioxide is released. So to the glucose solution, after adding the yeast here, what it will happen, we just boil it to speed up the reaction, nothing but. And if you connect the tube like this, so here the bicarbonate, here solution of the lime water, due to the presence of the carbon dioxide released from this, now the lime water turns into milky. Understood? Observation, what observation we get? Observation is, because of CO2 released, lime water turns into milky. Lime water to milky. Inference is, during anaerobic respiration, carbon dioxide is released. At the same way, here you have the temperature. You can even check the temperature also. Even the temperature is also released. So this we can prove the carbon dioxide, how it is released, is the important activity. It can be asked as the 4 mark. So be prepared for this. By this the activity ends, ma.